హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు థింగ్స్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 24 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ద సమ్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్. సో మనం చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్. సో ఇప్పుడు మనం టూ నంబర్స్ తీసుకొని ఆ టూ నంబర్స్ ఒక సమ్మేషన్ అనేది ఈవెన్ ఆర్ ఆర్ కనుక్కోవాలి. First, I need the two numbers, which is a comma b equals to. I'm just taking directly from the user. So అలా తీసుకోవాలంటే I have the method which is map. So map use చేసి you can directly take the input from the user. So not split. Okay. We are taking the input which is integer type kabatti. So int of input and split. So normally we are taking the input and ఒకవేళ మీరు ఏమన్నా enter the values అని ఇవ్వాలి అంటే you can mention enter the values. మీరు ఇచ్చే వాల్యూస్ బట్టి లైక్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే మనము స్పేస్ సపరేట్ చేసి వాల్యూస్ ఇస్తాం కదా, దాన్ని బట్టి స్ప్లిట్ అవుతుంది. అండ్ ఒక్కొక్క వాల్యూ కూడా ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కి యాడ్ అయిపోతూ వస్తుంది అనమాట, విచ్ ఇస్ ఏకి అండ్ బికి. అండ్ ఇక్కడ మనకి కండిషన్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ దట్ టూ నంబర్స్ అనేది లైక్ ఈవెన్ ఆర్డర్ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి ఇఫ్ ఆఫ్ సో ఏ ప్లస్ బి ఫస్ట్ మన దేనికి సమ్మేషన్ చేయాలో వాటిని రెండింటిని యాడ్ చేసి ఒక పెరాంథసిస్ లో స్టోర్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ఈవెనా కాదా కనుక్కోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ ద కండిషన్ విచ్ ఇస్ పర్సెంటైల్ టు డబల్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయింది అంటే వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ అ ఈవెన్ సమ్. ఈవెన్ సమ్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే. లేదు అంటే ఇంకా మనకు ఆల్టర్నేట్ స్టేట్మెంట్ ఉండేది ఎల్స్, కాబట్టి ఎల్స్ లోపల ప్రింట్ ఆఫ్ ఆడ్ సమ్ అని ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో లైక్ వైజ్ ఫస్ట్ టూ నంబర్స్ అనేవి యూజర్ నుండి తీసుకున్నాను, దాని తర్వాత ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసి దాన్ని మాడ్యులస్ చేస్తే అండ్ ఈక్వల్స్ టు అది డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు 0 అయింది అంటే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ ఈవెన్ సమ్, లేకపోతే వీ కెన్ సే ఇట్స్ ఆడ్ సమ్. We have to enter the values. I'm just taking 3 space 6 odd sum because 3 plus 6 is nothing but 9. 9 will not be divided with the 2. It leaves the remainder something like 1 అలా రిటర్న్ చేస్తుంది, కాబట్టి it is the odd sum. ఒకవేళ అగైన్ నేను ఈసారి రన్ చేసి ఫస్ట్ 4 and 2 ఇచ్చాను, even sum. So 4 plus 2, which is nothing but 6. 6 will be divided with 2 and leaves the remainder as 0. Okay, I think you got idea with this question. And the next question is, so Python program to find the type of the triangle based on the sides. So we have to take the sides same as usually ఇంతకు ముందు చూసాం కదా అదే type లో equals to map of in comma so input of dot split. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ఎంటర్ ద వాల్యూస్. మీరు ఇచ్చే వాల్యూస్ అన్ని అంటే స్పేస్ సపరేట్ అయ్యే వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్క వేరియబుల్లోకి వెళ్ళిపోతూ వస్తాయి. ఇప్పుడు మన కండిషన్ ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లైక్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చేది ఏంటి అంటే వాటిని మనం సైడ్స్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఆ సైడ్స్ అనేవి అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటే విల్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఓకే. సో ఒకవేళ మీకు ఆపోజిట్ సైడ్స్ కానీ ఈక్వల్ గా ఉంటే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఐసోస్కెలస్ ట్రయాంగిల్, లేకపోతే స్కేలింగ్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఐ హ్యావ్ ద కండిషన్ విచ్ ఇస్ అలా కండిషన్ చెక్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ ఇఫ్. ఓకే. ఇఫ్ అండ్ ఒకవేళ ఇంకో కండిషన్ కావాలి అంటే వీ హ్యావ్ అగైన్ ఎలిఫ్ అనమాట. సో ఇఫ్ ఏ ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు బి డబుల్ ఈక్వల్స్ టు సి, అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి అంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ఈక్విలేటరల్. ఓకే. అండ్ ఒకవేళ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయ్యాలి లేదా తెలుసుకోవాలి అంటే ఏ ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు బి ఆర్ బి ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు సి ఆర్ సి ఈస్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఏ. సో ఇలా మనం ఆపోజిట్ లైక్ సైడ్స్ తీసుకున్నాం, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయింది అంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ఇట్ ఈస్ ఐసో స్కిలిస్ ట్రయాంగిల్. ఓకే. సో దెన్ ఒకవేళ ఏది కాకుంటే వీ హ్యావ్ ద లాస్ట్ ఆల్టర్నేట్ స్టేట్మెంట్, వీ కెన్ ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ అ స్కేల్. Okay. So likewise we can able to check based on the sides we can decide which type of triangle it is, whether equilateral triangle, isosceles triangle and scaling triangle.
Okay, if all sides are equal, we can say it is an equilateral, and if the opposite sides are equal, we can say it sides of scalars, and at last we'll go for scale. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే వాల్యూస్ లైక్ 10, 20 అండ్ 10 ఇచ్చాను because it is equal is because opposite sides are equal. Okay, so I think you got an idea how to run this code and how to build the logic for the code. So we'll see the more interesting programs in upcoming. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.